Hello, non moi c'est Jacques Guillaume. Hello, my name is Marie-Danielle Guillaume. Moi invite pour tendre Solstice Realty tous les samedis de 11h à midi pour nous répondre toutes questions sur real estate pour à bord de 1530 AM Radio Puissance Inter. We invite you to listen to the Solstice Realty radio show every Saturday from 11 a.m. to 12 p.m. Call us with questions at 904-786-2400. And for more information, call us or text us at 904-386-1726 or call the office at 904-886-3100. Ou capable toujours les radios à 904-786-2400. Et pour plus d'informations, ou capable toujours contacter nous dans 904-386-1726 ou bien capable les office là dans 904-886-3100. Ou capable toujours contacter n'importe agent Solstice Realty. And if you did not get a chance to listen to the Solstice Realty radio show, you may listen to the program on YouTube by searching Solstice Realty. Jodi, nous avons un invité spécial, Madame Janna Thomas, qui va parler de mortgage avec nous aujourd'hui. Et nous remercions tout le monde qui a écouté Radio Puissance Inter sur 1530 AM et sur TuneIn. Et à tout le monde, nous dit merci pour chita n'attendez nous. Et nous dit merci à tout patron nous patron Solstice Realty et patron Radio Puissance Inter, Dr. Allégé, Dr. Michel et Dr. Vilvar. Et nous dit merci à tous les sponsors nous. Jodi c'est un gros show nous pral gagner et nous demander nous pour relayer nous le plus vite que possible à 904 786 2400 si vous avez une question ou vous avez envoyer un texte à nous dans 904 386 1726. Merci. Merci beaucoup Dani. Merci pour l'introduction. Et merci à tout le monde qui branché pour tendre Radio Puissance Inter matin. Nous contents pour présence. OK. Donc comme Danny dit, phone line ouvri. Nous gagnons invité spécial, c'est madame Janna Thomas from Bank of England. Il fait tout de diligence li là avec nous. Donc n'a pas un petit pause tout petit et puis n'a tourner. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour nous-mêmes qui fait tourner, nous attendons Solstice Realty, émission Real Estate Power, côté que nous toujours fait tout effort possible pour nous répondre à toutes questions immobilières. Donc, show aujourd'hui, il parle en deux langues, il parle en anglais et en créole. Our radio show today is going to be in two different languages, in English and in Haitian Creole, because we have a special guest who is here with us or has been here with us, and she has tons of information for the Haitian community, and I'm sure that we want to welcome her to the Haitian community. So we'll give her a key to the Haitian community. But before I do that, let me introduce the agenda so at least everybody knows what we'll be talking about. Donc, point clé programme jeudi dans l'agenda, nous gagnons un spécial guest là avec nous, c'est Madame Janna Thomas de Bank of England. Agenda que nous gagnons aujourd'hui, nous allons parler de loan conventionnel, c'est-à-dire prêt conventionnel, et puis tout, nous allons parler de transactions immobilières. Avant que nous entrions dans le programme, non? Qu'on ait fait toujours une disclosure pour nous. Chose ça, les recorder, et puis la publier online. Intervention de nos auditeurs capable de refléter le point de vue de Solstice Realty, de Radio Puissance Inter et de tout agent nous. Donc, Solstice Realty est responsable pour toute information qui est publiée dans un programme ça. Donc, nous avons tout droit pour nous modifier podcast avant que nous publions online. Et nous sommes capables toujours de des podcasts ça ou bien show émission ça sur site Solstice Realty qui c'est www.solsticerealty.net
pour capable tendre émission ça non l'heure qui favorable à eux-mêmes. Donc dans point côté qui arrive là, qu'on est là me pral passer micro à Dani, ma femme, li là avec nous aujourd'hui. And then she's going to introduce Miss Janna Thomas, who is here live in our studio today. Thank you. Okay, Ms. Janna Thomas is a native of Jacksonville. He has been served the greater city of Jacksonville area for 24 years in residential real estate sales and home mortgage financing. She's affiliated with the Northeast Florida Association of Realtors, and also she has been part of the Women Council of Realtors. Janna has been in the mortgage industry for over 15 years and has specialized in home renovation loans over the past 3 years. She is a renovation manager with the Bank of England in Jacksonville, Florida. Okay, Janna's philosophy actually is shared with that of Solstice Realty, which is to educate every home buyer about the great city of Jacksonville that will enable us to live the American dream of home ownership and to help local communities become revitalized through the renovation of homes throughout Duval, Clay, and St. Johns County. Mesdames et messieurs, Janna Thomas, c'est un résident de Jacksonville. Il fait Jacksonville. Il a fait mortgage depuis 24 ans. Il est affilié à Northeast Florida Builders Association and Northeast Florida Realtors Association and the Women Council of Realtors. Janna a fait mortgage depuis 15 ans pour tout le monde dans Jacksonville. Et puis, li associé avec la Bank of England dans Jacksonville, Florida. Philosophie li match avec ça que Solstice Realty match qui pour éduquer tout le monde qui a acheté caille dans Jacksonville de mortgage et puis de loan en général. Mesdames et messieurs, welcome Janna Thomas. So, Ms. Janna, we want to welcome you. Thank you. You can go. I mean, the community is listening to you here in Northeast Florida and all over the world. So you can go ahead and introduce yourself, and we'll take it from here. Well, my name is Janna Thomas, and I specialize in mortgages, both Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, VA. We will get into some of those explanations as we continue on. But I think that today is really exciting because we're going to be giving some educational points on the different types of loans that are available in our community and how we can help your community and Jacksonville continue on with the dream of home ownership. So thank you for having me today. Perfect. Donc, comme nous entendez, Ms. Janna Thomas est spécialisée dans pile type de loan, Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, en quelque soit chaque venir, les capables servir avec ou. Donc, présence les jeudi, c'est pour les capables éduquer et informer la communauté haïtienne tout entière. Donc, point central agenda pour jeudi, nous allons parler de loan conventionnel. So, the key focus of our interview today is to talk about the good news on the conventional side. Right. Fannie Mae just recently reintroduced into the marketplace a 97% loan, which means you can do a 30-year fixed rate conventional loan product with only 3% down payment. And that was here before about 4 or 5 years ago, and it was discontinued, and then they recently brought it back, which is a great opportunity for people that have a little bit of savings but want to buy a home and want to have a fixed rate loan. They can do that with this product. Yes, donc pour nous tous qui fait brancher ou attendre Solstice Realty et puis nos guests nous aujourd'hui c'est madame Janna Thomas de Bank of England. Donc point central que les fait mentionner là c'est que avec loan conventionnel ou capable qu'on est là capable acheter une propriété côté qu'on bail 3% down, c'est de bail 3% à valoir côté que on va financer 97%. Donc qui vraiment compétitif. Donc okay. So Miss, I understand 3% down, which is even less than a FHA. Correct. When you compare to FHA. So what are the opportunities for home buyers, to jump into that 3% down? What's in it for them? The biggest advantage is the low down payment. When you compare an FHA home mortgage side by side to a conventional home mortgage, the main two differences are
down payment requirements, and mortgage insurance premiums. Mortgage insurance premiums are on the front and in the monthly payment for an FHA loan. For a conventional loan, it is only in the monthly payment, and it is generally a lesser amount. So if you do conventional financing, more of your monthly payment is applied towards principal and interest versus an FHA loan. Parfait. Donc, question, c'était concernant différence ou bien avantage qui gagne dans loan conventionnel là. Donc, loan conventionnel là, pour tout le monde qui fait brancher, n'a parlé avec Madame Janna Thomas de Bank of England. Donc, loan conventionnel là, seulement vous avez 3% down. Comparativement à un FHA, vous avez 3,5% down. Et en plus de ça, tout, pour FHA, vous gagnez pour payer un premium, c'est-à-dire un mortgage premium, vous gagnez pour payer avant que l'offre finit acheter là, et en plus chaque mois, vous gagnez pour payer un premium. C'est-à-dire, FHA, il gagne 2 premiums qu'on paye. Il y a une l'offre fait acheter là, c'est-à-dire on lampe sans cash. Et ensuite, chaque mois, vous avez un montant que vous payez. Et alors que pour conventionnel, là, seulement, vous pas vous payer lump sum upfront, c'est juste chaque mois que vous payez un premium, et le premium, ça est beaucoup plus bas comparativement à FHA. So that's a plus. So, I mean, if you are paying less premium on the conventional side, so which means you pay more money toward the principal. Correct. Yeah, which is in the best interest, as you said, for home buyers. And then what about the requirements to get pre-qualified? Let's just cover one more fact regarding mortgage insurance premiums. With a conventional loan, once your home loan hits an 80% or 78% loan to value, mortgage insurance premiums can be requested to be dropped. With FHA, currently, mortgage insurance premiums are paid throughout the life of the loan. So it will be there for as long as Forever. you have the property. Yes. Oh, that isn't. I guess many of us. Well, I guess we are sharing. We have the same point of view, because if you were to interview, 100 people, I can tell you, 8 out of 10 will not know what kind of mortgage they have. And Right. in 8 out of 10 do not know, well, you know what, now I'm paying 80% of my loan, I should go ahead and call in to remove that premium. And the premium can be $100 to $200, $300 a month. Yes, it can be very significant. Voilà. So, il y a un point que Madame Thomas a fait, là, pour premium, ça qu'on a payé chaque mois. Le que c'est conventionnel qu'on gagne, depuis que valeur qu'on doit sous la libre représente 80%. De valeur à la voix, ou capable toujours faire diligence pour les banques là pour dire hey, you know what, il est pour retirer premium ça, parce que premium sont comme quoi payer chaque mois, il y a 150, il y a $200, $300, donc ça paye d'eau quand même. Donc tout ça c'est éclaircissement pour ou même tout en tant que home buyer, parce que si vous gagnez déjà et pour pas connaître qui type de loan qu'on gagne, l'important pour chercher connaître qui type de loan qu'on gagne, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Et puis tout, il est important tout même pour faire diligence, et si ou pas de monde qui peut aider ou qu'à toujours contacter un agent Solstice Realty, parce que nous là pour nous encadrer, parce que pas oublier que Solstice pas d'aime pour voir aucun monde dans la communauté à perdre caille. Au contraire, nous t'aime que si par exemple nous te gon caille qu'on y a t'aime ouais pour monter un deuxième caille ou un troisième caille. Donc c'est pour ça nous là pour nous encadrer, informer et éduquer la communauté haïtienne. Okay. Go ahead. Yeah. The next question that you had was in regards to down payment. Yeah. Is that correct? Yeah. There are some very, very good benefits and bonuses to doing an FHA and a conventional loan if you're saving up to buy a house. Those down payments can be gift funds from a family member. Those programs, FHA will allow for a non-occupying co-borrower to help maybe a daughter or son or sister buy a home where they don't have the qualifying attributes currently, but they are close to it. They can obtain a co-borrower that can be a family member that does not occupy the property for FHA. Conventional, they have to occupy the property if they are a co-borrower. However, the 3% can be gift funds as well. Okay. So it's a really great opportunity right now to purchase a home if you're thinking of that very first time purchase and you don't have a lot saved up, but you want the benefits of
home ownership. It's great to have the tax write-off when you pay your taxes every year, the interest. So there's a lot of benefits to home ownership, and comparing the two side by side is a great opportunity to really determine which loan will best suit your needs. Parfait. OK, donc pour nous tout le monde qui fait branche ou attend des émissions Solstice Realty, et nous gagnons invité nous c'est Miss Janna Thomas de Bank of England. Comparaison qu'il sort fait là, c'est pour down payment entre FHA avec conventionnel. Donc par exemple pour FHA, on dit par exemple pour être Jacksonville. Et pour ou t'as aimé acheter ton cas Jacksonville et pour un monde qui était New York ou bien Miami qui t'a aimé payer down payment ça pour comme un gift comme un cadeau. Donc yes quoi que mon n'a pas vivre dans cas avec ou pour FHL capable faire cadeau ça. Mais pour conventionnel si mon a payer pour faut que t'a vivre dans cas là. Donc we have a caller. Give me 1 second. Let me see if I can get the person. Give me 1 second. Ouais, moi, je suis recevoir un texte là, moi, me poser question à Madame Thomas. We have a question that says, my current mortgage is with a different lender. Would Bank of England refinance my mortgage whether I have enough equity or not? It depends on your amount of equity. The best way to start to research that information is to contact Solstice Realty and have them do a market analysis on your property to see what your current equity, where it's at. An FHA loan will refinance a lot higher than a conventional loan product. So we would need to see what the equity is, and then we could make that determination as to which loan would be better for you when you did a refinance. Okay, perfect. We have a caller. Let me see if I can get the person. Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour. Okay. Je vais poser une question. Okay, we have a caller. Okay, go ahead. Où m'êtes allé, oui? Mais oui, moi, je voulais demander, est-ce que si je achète ça là déjà, je ne connais pas si je demander pour retirer et premium pour là déjà dépassé 20% déjà, est-ce que nous sommes capables de faire ça? Okay. The question has to do, well, he already bought the house. He thinks that he already passed that premium mark, that 20% premium mark for the conventional. What does he need to do? To eliminate mortgage insurance premiums? Yes. You would reach out to the servicing company that you're making your payments to now, and you would ask them to provide you with a request form that you could fill out and return to them, which would request the elimination of the mortgage insurance premiums. Perfect. Donc, ça pour faire, c'est pour les compagnies côté qu'on fait paiement chaque mois, et puis dire que ou dépasser 80% ou dépasser 20% dans paiement total paiement qu'on fait à capital là qu'on là yo gon forme y a voyer ba pour capable remplir li pour capable claim que qu'on y a pour pas payer mortgage insurance premium ça. Well, pendant qu'on a essayé de faire ça, nous avons l'autre texte nous recevoir pour Miss Thomas. Il dit comme ça que can we use the conventional loan with any of those county state incentive programs like H2H and Florida Bond? Yes, you can. You would need to do some research first online about those types of programs and which financial institutions offer them in your local area, and then reach out to those companies, and you can do those loans in conjunction with them, yes. OK. On croit que question c'est que est-ce que nous sommes capables d'utiliser loan conventionnel là avec tout programme, tout incentive qui est dehors, par exemple H2H ou bien Florida Bond. Et question c'est oui, faut que nous fassions due diligence. Nous avons les lignes rouges, je me sais où est-ce qu'on est capable de prendre un bon mon second, un moment. I lost my house almost 3 years ago. How do I qualify for the Fannie Mae program? You would need to contact myself at my email, jthomas, JTHOMAS, at BOEJACS,
boejax.com. So that's jthomas at boejax.com. If you would send me your contact information, I can look at your specific situation to determine what you would qualify for. Each program has different regulations, rules, guidelines that they follow. So we would need to look and ask some specific questions as far as dates that the home was actually transferred over to a bank. There's a lot of different individual and specialized knowledge we would have to tell you which one you could qualify for. But we can definitely look into that for you and answer your questions more directly. Okay. So, Jacques, would it be a good time to talk about what is a FHA loan and what is a conventional loan specifically? Sure. While we're waiting for our callers to ring in. A conventional mortgage refers to a loan that is not insured or guaranteed by the federal government. A conventional or conforming mortgage adheres to the guidelines set by Fannie Mae and Freddie Mac, and it may have either a fixed or an adjustable rate. But they are 30-year term, 15-year term, 10-year term, so it just really can be personalized to meet your specific needs to determine how long you're going to keep the property. Most people determine that when they're considering their first home purchase, how long will we live here? Will we live here for 10 years? Will we live here for 15? Will we make it a generational home? Perfect. Donc, nous croyons que Kounia nous passe. Ça fait longtemps non pas ouais comment bagaille. Mon cher, nous là n'a frappé ça n'est fait. Mon cher, m'a fait des marches pour nous capable venir habiter dans Floride très bientôt avec toute famille là. Est-ce que vous référez à une compagnie qui fait real estate pour aider dans le processus ça? Bon, m'a bao Solstice Realty avec tout agent lié qui a bail bon service real estate en Haïti et en Floride. Ou ka toujours aller sur site yo qui c'est www.solsticerealty.net ou bien ka relé dans 904 886 3100. Est-ce que son G majorité Semna, les teams qui ont caille en Floride et puis tenant refusé payer. Est-ce que Solstice Realty fait property management? Bien sûr mon vieux, n'a loué caille là, collecter loyer chaque mois à l'heure pour majorité. Merci en pile cousin. Eh bien, si c'est comme ça, yo caille dem vendre caille moyen dans New York tout. Pour caille Paula, n'a cherché un agent qui vous vient lister caille là pour venir mettre li à vendre pour sans être chargé. Just faire nous connaître l'auprès. Cousin, avant aller, maman me gagne 3 cailles Haïti actuellement. Yon déjà dans loyage et puis 2 l'autre yo vide. Est-ce que vous avez une compagnie qui a aidé en Haïti? Bien sûr, nous bail service en Haïti tout. So aller sur www.solsticerealty.net et puis cliquez sur Haïti ou après tout argent que nous gagne Haïti et avec toute propriété que nous vend ou bien loué Haïti yo. Solstice Realty ça ou pas gagner ou pas faire même. Mais est-ce que monsieur ça a marié mon? Non. Solstice pas marié mon. Solstice c'est placer nous placer mon dans caille. Let's say I have been pre-qualified for an FHA loan. If I want to put some money down, would it be in my best interest to use conventional? It would depend on the amount of the down payment that you're looking to put down. Yes, it probably would be to your benefit if you're doing more than 3% to do a conventional loan because of the slide in mortgage insurance premiums that occur with a larger down payment. If you put 5% down or 10% down or 15% down, the monthly insurance premiums adjust based on the down payment. If you put 20% down, there is no mortgage insurance premiums at all that surround the loan.
So it would be wise to look at both options. Yes. Good question. Yeah, question qui te posée, si m'a bay un pile comme ça nous les avaloir, est-ce qu'il y a un avantage moi pour moi utiliser conventionnel? Oui, il y a un avantage parce que le que ou bay, si par exemple vous bay 20% down, ou pas bien pour payer premium du tout, pas aucun mortgage insurance premium pour payer. Donc il pas fait sens pour aller pour le point FHA parce que FHA qu'on bail 20%, qu'on bail 50% down, ou still gagne pour payer premium dans closing et puis premium chaque mois. Moi, fait recevoir un texte là qui dit comme ça, I am a French citizen living here. Is it possible for me to get a loan in order to purchase property here? Yes, we would need to look at your level of citizenship. If you have an L1 visa or an L2 visa, we are eligible to do financing for you. If you are here on a TPS, a temporary protected status, we at this time cannot. So you would need to have an L1 or L2 visa status. Okay. Donc, pour nous tous qui fait brancher, nous avons une petite difficulté avec téléphone, ligne téléphone, ou capable toujours texte nos questions yo sur 904 386 1726. Ou capable toujours texte nos questions yo sur 904 386 1726. Donc, question qui t'est posée, donc, moi, c'est un citoyen français qui cite aux États-Unis. Donc, est-ce que je suis capable de qualifier pour moi acheter, pour un mortgage? Donc, quoi que réponse là, c'était, you have to have an L1 or L2 visa. Donc, il faut avoir un L1 ou L2 visa. Et ensuite, tout, en ce qui a trait à TPS, mon qui est dans temporary protection, Bank of England pas gagné un loan pour type de visa, ça, ou bien pour type de protection, ça, à date qu'on a parlé là, qu'on est là. Merci. Nous disons merci à auditeurs qui voyaient texte nous. T'en prie, m'encourager ou pour voyer texte nous en 386 17 26 ou 904 254 93 77. Nous demandons ou pour tune in ou gen doit relais nous dans 712 432 71 13 pour tendre radio à Kounia. Merci. OK, donc n'a pas un short break et puis n'a tourner tout à l'heure. Qui attend des émissions Solstice Realty. Jodia, nous gagnons qui attend des émissions Solstice Realty. Jodia, nous gagnons guest nous, Madame Janna Thomas. Donc, nous sommes parlé un peu sur Fannie Mae, Freddie Mac, conventional loan, FHA. I think, I received a bunch of text messages. I'm going through them. One of the questions had to do, well, what is Fannie Mae? What is Freddie Mac? I mean, people say, where, I know they're all from the government, but how can we define, how can we explain to people what Fannie Mae and Freddie Mac are? Well, Fannie Mae and Freddie Mac are actually government-sponsored enterprises, and we call them GSEs. This means that they are privately owned, but they receive support from the federal government and assume some public responsibilities. What GSEs do is they provide a secondary market in home mortgages for purchasing mortgages from lenders who originate them. So most, I would say 99.5% of the time, a consumer would never deal directly with Fannie Mae or Freddie Mac. It's more directed for a lender to sell their loans to them on a secondary market. Yeah. So the consumer would deal directly with the lender, and then these GSEs would be able to, which are publicly held, would be able to purchase loans from them, from the lenders. OK. Donc, pour nous tous qui fait brancher nos questions concernant qui ça Fannie Mae, qui ça Freddie Mac. Bon, il est vrai que Fannie Mae et Freddie Mac, ils gagnent, bon, si vous allez dans le stock market, là, vous voyez que they are publicly traded. That means nous capables d'investir là-dedans.
Donc, mais ça qui passe dans Freddie Mac, c'est-à-dire yo supporté par le gouvernement. Donc, son c'est des entités que le gouvernement subventionné. Yo. Donc, en pile dans loan ça yo que vous capable de joindre, c'est que Fannie Mae lui-même in the back and li acheter loan ça yo dans mon série de banque, c'est ça nous le secondary market. Donc, qu'est-ce que ça fait? I think one thing that happened when the market collapsed, when people were trying to refinance or do a loan modification, that's when they finally, well, even though I had my loan with Bank of America or with Wells Fargo, but it may be a Fannie Mae loan because Fannie Mae is the one making the decision from the back end. Well, Fannie Mae is the entity that basically creates the guidelines to which these lenders use because they want to one day be able to sell that loan on the secondary market. And that's kind of how market monies transfer back and forth behind the scenes with mortgages. So it's never a Fannie Mae, technically a Fannie Mae loan. Okay. It is a loan made by a financial institution that is following Fannie Mae's guidelines should one day they need to sell that loan to Fannie Mae, which is what happened when the market turned. Many of those loans became delinquent, yes, and then they were sold to Fannie Mae. So that's kind of how it transitioned from the consumer through their lending institution to Fannie Mae. OK. Donc, pour nous tout qui fait brancher, nous essayer de comprendre le processus. Par exemple, pour aller dans une institution ou aller prendre un loan. Et puis, donc, quand il y a un loan, ça, il est vrai que vous voyez paiement par l'institution, mais les gens doivent transférer parce que Fannie Mae a acheté dans l'institution. Donc, Jean Cobla marché aux États-Unis, c'est pas un processus qui est simple. Donc, ça fait essayer de faire tout possible pour nous capables essayer de comprendre le processus. Par exemple, où aller la banque, où aller faire un prêt, surtout l'on va acheter caille et comment même loan ça capable passer. Donc, merci un peu. Yes, n'apprécie voir toute question yo. Donc, nous avons une question qui fait venir là. Donc, une fois que vous gagnez FHA loan, bon, OK. Mon ça qui fait que vous êtes ça dit bon apparemment depuis qu'on gagne FHA loan, pas gagne yon capable faire pour retirer premium. So the question was, once you have an FHA loan, you are stuck. There is nothing you can do about the premium, right? Correct. With mortgage insurance premiums, that is the ruling today. Yes. That changes from time to time. Yeah. But if you have enough equity in your home to do a refinance, you can refinance from an FHA home loan to a conventional home loan that may not have mortgage insurance premiums depending on your current equity. Yes, OK. Donc, il est vrai que let me traduire. Donc, parfois, capable de dire pas gagner, capable de faire, mais où tu gagnes une option quand même. Si par exemple, Kaiwali gagne equity sur lui, par exemple, ou doit $100,000 et puis Kaila livre 150,000 ou bien 130,000, ou capable toujours refinancer Kaila à un conventionnel juste pour payer pour payer premium ça anymore. Donc c'est une option qui est faisable à date qu'on a parlé là qu'on est là. Donc yes, parce que go ahead, I guess Danny. Nous avons la question qui vient qui dit, my friend is a U.S. citizen. She has a mortgage on her residence at 4.65%. Can she refinance at 2 or 3% like it's advertised everywhere? She has near perfect credit and a 820 score. It would depend on of course she can refinance at any time. FHA nor conventional, neither loan have a prepayment penalty. So you can refinance any loan at any time or sell the property, which would satisfy the loan with no penalties. To reduce her interest rate from 4.625 to 3 or even 2 would probably require going from a fixed rate loan to an adjustable rate mortgage. That is something you really need to discuss privately with your financial institution because it depends on how long you're going to keep that home. If you're going to stay in the home anywhere from 2 to 5 years, an adjustable rate mortgage could be very beneficial for you. If you are planning to stay in the home longer than that, you would consider a fixed rate loan. It's just more safe and secure
as far as your monthly budget goes. But you can obtain those lower rates. It just depends on the type of loan program that you are going with. Most people decide to only refinance if it lowers their interest rate by 2%. By lowering the interest rate by 2%, you do recap a larger portion back of the closing costs that you incur when you refinance a loan. So it just is more financially a sound decision to refinance if you're lowering that interest rate by that amount. With interest rates being so low, most people are not refinancing if they're at 4% or lower right now. Parfait. Yes, et une question li te pour le avec financement. Donc comme Mr. Thomas dit, il dit well bon pour financer toujours faire une étude pour vraiment est-ce que le taux d'intérêt la baissé au moins par 2 points, c'est-à-dire c'était dans 4 la vinn dans 200 bien c'était dans 6 la vinn dans 4%. Donc faut vous faire ça nous. And then one thing I always advise people to do is to do a payback period. So if, for example, you spend like $4,000 to refinance your home, and then you're only saving $200 a month, so divide that $4,000 by 200 and see how many months it will take you to recoup that money. And once you do that payback period, if it's going to take you, 5 years, if you know you are going to stay in that house, as you said, more than 5 years, yes, it makes sense to do the refinancing. But if you think you are just doing it for 1 or 2 or 3 years, it's not. Yeah. Donc, ça me parle c'est que il y a ce qu'on appelle temps pour récupérer comme vous dépenser pour refinancer Kaila. Si par exemple vous dépensez $4,000 pour refinancer Kaila et puis vous serrez $200 par mois, donc prendre $4,000 ça diviser par 200 pour combien de mois la prend pour récupérer comme ça. Donc c'est après qu'on finit récupérer comme ça qu'on est capable de dire bon. Il fait sens si par exemple qu'on est capable de faire 5 ans en cas là encore, bien m'a fait 2 ans, donc c'est une décision qu'on doit faire. Donc on quoi le temps nous fait la guerre. It's already 11:49. I mean time flies. And then Danny, do you have any more questions, because I know you are managing the text messages from the back, so No, I haven't received anything yet. But I have something to mention. I read today that there will be some changes in the mortgage financing companies, considering the forms. I know as of August 1st, the HUD settlement form is going to be changed. It will be called closing disclosure, or CD, and then the truth in lending. Good faith estimate and the truth in lending will be changed to loan estimate, or LE. So what kind of issue will that be for the company, the mortgage companies out there? It will really not be that big of an issue for a mortgage company, because we do not generate those final closing documents. Those come from the title companies. Mm-hmm. So my question really is, how hard is it going to be for the title companies to make sure that they have all the disclosures in place for the consumer, who will, at effective August 1st, need to receive those disclosures 3 days prior to closing for review. So we are already setting up, most mortgage companies are already in line in anticipation of that change rule. So we're already there. Yeah. It's just making sure that the title companies are also on the same page because of the 3-day rule that will be in effect. But there is a possibility of some delay in closing because of the 3 days. If they have to make any changes to their closing statements, it will be hard for them to actually close on the date. And I believe that there are some bona fide emergency forms that can be filled out. They have to send a letter in or something like that. However, it may not be approved and may delay the closing. So right. The consumer should be aware of this that's coming up and be prepared to have a window, maybe a 1 to 2 to 3 day window of time from closing to actual move-in date, for starting their utilities, turning on their heat, turning on their water. Because if there is a delay, you are correct. The 3-day timeline begins again. So people may choose now, instead of closing on a Friday afternoon when they can move over the weekend, Monday and Tuesday. close on Monday and Tuesday in case of any kind of an issue, and then you have everything set up after closing. It's just going to be a slight shift
in thinking of closing as the moving time or the time you get your keys and I can move right in, to just shifting it a few days in advance and giving yourself a greater window for move-in. Perfect. Donc, question qui était posée, texte message nous te recevoir, c'est concernant, ça nous est hard ou bien settlement statement. C'est-à-dire, il y a un changement qui peut aller effectif en 1er août, année ça, côté que si il y a un changement qui peut faire dans hard statement là, et puis bon, il y a eu le closing disclosure. Bon, I mean, c'est closing disclosure qu'il était toujours eu. Donc, on est là, a gagné un time frame 3 jours pour faire changement ça, et puis a gagné l'autre layer tout. C'est de formalités qui doivent remplir qui a ajouté beaucoup plus de temps sur closing, c'est-à-dire en moyenne 3 jours. Donc, now, one thing I can tell you from past experience, I know there's a 10% threshold, but I don't see much difference, from the time from the good faith estimate until closing. Now, during the bubble, with those subprime lenders, yes, there used to be significant gaps, and I do understand why they do that, because sometimes they give people a good faith estimate. Well, you need $10,000 at closing, and then when closing came, they need $19,000. Yes. So, which was really unfortunate for a lot of consumers, yes. Which is why the Dodd-Frank Act came into play, where those types of disclosures must be within a certain tolerance amount to protect. It's all about consumer protection. Yes. So nowadays we are required to stay within those fees, and there may be opportunities for us to redisclose to a consumer when we do get a preliminary settlement statement from a title company, and they're showing fees that are maybe a little bit higher than what we originally knew about, which, like in the case of a short sale, yes. where a title company may have worked for a long period of time on getting this property to the point of closing. Sometimes those fees can be higher. Exactly. So, but as far as a mortgage fee, back when all of that was going on, it was unfortunate. A lot of things were not disclosed properly, and but today that's all fixed. Exactly. Yeah, and I'm glad that you mentioned short sale, because next week we'll be talking about short sale, foreclosure, and then this kind of process, real estate transactions. Well, Ms. Thomas, I really, really appreciate your taking the time out of your busy schedule to be here with us. I know we had some technical issues, but you know what, though? We always do our best in any given situation. I guess realtors and mortgage brokers, I mean, we were trained to deal with this kind of situation when things don't work as planned. Yes, thank you very much for having me. And I wanted to let you know, if you do have questions, you can call my office at 904-992-1000, or you can go to my email and just send me an email message. I do answer those all the time. That's jthomas@boejax.com. If you would like to start the pre-qualification process for a new home purchase and see how much home you can qualify for, please go to our website at boejax.com. That's short for Bank of England, but just go boejax.com, and you can click on the Apply Now tab and complete the form online. Just select me, Janna Thomas, as your loan officer, and I will be able to get your information and contact you back within 24 hours. So thank you very much for having me today, and if you have any other questions, just let me know. It's a pleasure to have you. Et pour nous tous qui fait brancher, ou t'attendez Miss Janna Thomas from Bank of England. Donc, pour nous tous qui besoin appliquer pour mortgage, nous capables toujours les office dans 904-992-1000. Donc, numéro de téléphone office, c'est 992-1000. Ou du moins, nous capables toujours email Miss Thomas, et nous capables de dire nous, depuis email, il va bien nos réponses quand même. Donc, c'est dans J takuna Jacques, et puis Thomas, Thomas, at B takuna Bravo, O takuna Order, I takuna E takuna Eric, Jax, JAX.com. Et puis, vous êtes capable toujours aller sur le site là, c'est www.boejax.com. Et puis, cliquez sur Apply Now pour capable remplir l'application. Donc, le temps nous fait la guerre. Donc, pour le week-end prochain, oui, nous allons parler de short sale, nous allons parler de foreclosure, nous allons parler de sellers own.
Et puis, nous avons gagné monsieur Wilfis qui a avec nous, qui va le donner un brief overview sur le programme que nous avons parlé le week-end dernier. Et puis, nous avons gagné monsieur Michael Paul, co-host nous qui là avec nous samedi prochain en Chair et en Os. Et merci à tout le monde qui t'a attendu émission pour la émission Solstice Realty. Donc, c'était Jacques Guillaume et avec Marie-Danielle qui est toujours là de retour, supporter ça. Et merci à nous tous qui étaient branchés. Et pour nous connaître tout le monde qui là qui est available dans Solstice Realty pour aider nous, gagne Jacques Guillaume à 904 386 17 26. Nous gagnons de lui cadet à 904 442 47 60. Isval Fertile 904 699 64 12. Omer Torrance 904 860 39 13. Michael Paul 904 254 93 74. Espérandieu Elbon 904 672 63 87. Géry Lefanor 904 6600 81 05. Étienne Indy 904 405 23 46. Ofni Neus 904 654 32 95. Nous dit tout le monde merci et nous après dit merci à tout sponsor nous gagnons monsieur Ofni aussi 904 732 18 et nous gagnons Friendly Appliance Mr. Stanley Louis 904 554 06 30. Dr. Plumbing, Rodney, Robillard, 904 444 4614. Alcopial Home Loan, Mr. Anthony Davis, 404 936 52 32. CaribbeanCornersJacks.com ou Marilyn Rameau à 904 807 38 33. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui était pour T-shirts pour attendre des émissions Panouan, émission Solstice Realty. Donc, nous là samedi prochain pour un autre rendez-vous. Et excusez-nous à tout le monde qui a passé par en ligne téléphonique là. Nous avons un petit problème technique. Donc, merci à nous tous. Is Marie-Danielle Guillaume. Moi, invite pour tendre Solstice Realty tous les samedis de 11h à midi. Côté nous répondre toutes questions sur real estate pour à bord de 1530 AM Radio Puissance Inter. We invite you to listen to the Solstice Realty radio show every Saturday from 11 a.m. to 12 p.m. Call us with questions at 904-786-2400. And for more information, call us or text us at 904-386-1726 or call the office at 904-886-3100. Ou capable toujours les radios à 904 786 2400. Et pour plus d'informations, ou capable toujours contacter nous dans 904 386 1726 ou bien capable les office là dans 904 886 3100. Ou capable toujours contacter n'importe agent Solstice Realty. And if you did not get a chance to listen to the Solstice Realty radio show, you may listen to the program on YouTube by searching Solstice Realty. Ça fait longtemps non pas ouais comment bagaille. Mon cher, nous là n'a frappé ça n'est fait. Mon cher, m'a fait des marches pour nous capable venir habiter dans Floride très bientôt avec toute famille là. Est-ce que vous référez à une compagnie qui fait real estate pour aider dans le processus ça? Bon, m'a bao Solstice Realty avec tout agent lié qui a bail bon service real estate en Haïti et en Floride. Ou ka toujours aller sur site yo qui c'est www.solsticerealty.net ou bien carré dans 904 886 3100. Est-ce que son G majori Semna, les dîmes les ont caille dans Floride et puis tenant refusé payer. Est-ce que Solstice Realty fait pour appeler manager? Bien sûr mon vieux, n'a loué caille là collecter loyer chaque mois à l'heure pour majori. Merci en pile cousin. Eh bien, si c'est comme ça, yo caille dem vendre caille moyen dans New York tout. Pour caille Paula, n'a cherché un agent qui vous vient lister caille là pour venir mettre li à vendre pour sans être chargé. Juste faire nous connaître l'obret. Cousin, avant aller, maman me gen 3 caille Haïti actuellement. Yon déjà dans loyage et puis 2 l'autre yo vide. Est-ce que vous avez une compagnie qui a aidé en Haïti? Bien sûr, nous bail service en Haïti tout. So aller sur www.solsticerealty.net et puis cliquez sur Haïti pour voir tout argent que nous gagnons à Haïti et avec toute propriété que nous avons nous bien loué Haïti. Solstice Realty ça ou pas gagner ou pas faire même. Mais est-ce que monsieur ça a marié mon? Non. Solstice pas marié mon. Solstice c'est placer nous placer mon dans caille.